मतलब हम लोग का जो मेजर प्रॉब्लम था कि हमें डेटा ऑन टाइम नहीं मिल रहा था, हमारा सॉल्यूशन ऑन टाइम नहीं आ रहा था। ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो एक दिन के बाद पता चलने के कारण काफ़ी लॉस क्रिएट करती थी। હાલમાં हम लोग को મેન્યુઅલી વર્કઆઉટ કરતા હતા, જે પેપર વર્ક અમારું હતું જે એ મેન્યુઅલી હતું કે ઓપરેટર દરેક કલાકે ફિલઅપ કરતા રિપોર્ટો, એના લીધે ઘણા બધા પેપરના વેસ્ટેજ થતા હતા. એના લીધે અમારો ટાઈમ બી ઘણો બધો બગડતો હતો અને અમારા વેસ્ટેજ બી ઘણું બધું હતું પેપર વર્ક. અમારા મેનેજમેન્ટનું ઇનિશિયેટિવ છે કે અમે વધુને વધુ ડિજિટાઇઝ પ્રોસેસીસ કરીએ, ડિજિટલાઇઝેશન કરીએ. મારું નામ છે જયેશ ટાંક. હું રિપ્રેઝન્ટ કરું છું હર્ષા એન્જિનિયર્સ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. અમે અમદાવાદ બેઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન છીએ. અમે વર્લ્ડ વાઇડ બેરિંગ કેજીસ સપ્લાય કરીએ છીએ અમારા કસ્ટમર્સને. અમારા મેનેજમેન્ટનું ઇનિશિયેટિવ છે કે અમે વધુને વધુ ડિજિટલાઇઝેશન કરીએ. During this initiative, we are trying to implement the digital logbook solutions for one of our shop, which is Brass Shop, and the solutions which we have selected is coming from MeitY-nasscom enabled solution provider SYSMA. This is called a digital logbook. Hi, I'm Ankit Dave from SYSMA TECH. We are currently incubated at MeitY-nasscom CoE, Gandhinagar. At SYSMA, we digitize the shop floors for manufacturing industry by using the AI-based technologies, which ensures that timely actions are taken. One of this engagement recently we did was with Harsha Engineering, based out of Ahmedabad. Problem statement which came was regarding the digital transformation at the shop floor. We started with daily production reports, DPRs, then their quality FPRs, LPIRs, and then with the preventive, corrective maintenance, as well as asset tagging. ये सिस्टम के कारण हमारा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ इन डेटा कैप्चरिंग. पेपरलेस शॉप तो हुआ ही हुआ है, लेकिन ऑन टाइम जो डेटा मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो गया. एक्शंस जो है मेंटेनेंस शॉप जो भी CF टीम काम करती है वो लोगों का ऑन टाइम एक्शन शुरू हो गए, जिसके कारण काफ़ी बेनिफिट हुआ इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी. मैं हर्षा इंजीनियर्स एंड MeitY CoE टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ. हमारा जो रूटीन प्रॉब्लम था कि हमें हमारा मशीन्स का डाउन टाइम हमें 24 घंटे के बाद पता चलता था. ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलने से हम लोग ऑन टाइम हमें वो मिलना चालू हुआ, जिससे हमारे बहुत सारे लॉसेस कम हो गए और हमारी एफिशिएंसी ઇમ્પ્રૂવ हुई. એની જોવા જઈએ તો ઓવરઓલ મોરલ બી વધે છે. એટલે અમારા નેસ્કોના CEOની હેલ્પથી આજે સિસ્મા પ્રોજેક્ટ જે ચાલુ કર્યો છે એમાં સક્સેસફુલી એમાં આગળ વધી રહ્યા છે અને અમે જાણ કરી રહ્યા કે ડિજિટલ ઇન્ડિયા અને ડિજિટલ હર્ષા તરફ અમે લોકો વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છે. The Harsha Engineering is our recent success story along with MeitY CoE. Really appreciate their mentoring and support. We had been engaged with NASSCOM CoE since past few years now. So yeah, we really appreciate NASSCOM CoE's initiative to connect the startups with the industry.